That's all. I shouldn't have those artichoke poppers. ¡Por la chucha! ¡Tengo hambre! ¡Vacío! ¡También vacío! Este es mi fin, moriré de hambre. Lamento abandonar los amigos de TikTok. Excepto a los que no me dan like, a esos no. Hola, amiguito. Hola, amiguito delicioso. Escucha eso, la naturaleza. ¿Puedes comprarme una pizza hawaiana familiar? Which makes it the loveliest. I guess I'm getting a little bit hungry. No problem, Minnie! I gotta get something to eat. Man, after all that, I never did get my breakfast. Espera un poco, wait for me. Puede ver videos en el piloto animado de Wabbit. Let's play what is the last video. Looks like we got a fan. I can't believe we went through all that and we still didn't get anything to eat. Are you thinking what I'm thinking? Ah! I should have never listened to my dumb gut. Yes, you. Uh-oh, my tummy's getting rumbly. Does anyone else like start? The ice cream truck will be arriving at now! Look, Rick, she loves it! See? Iré a buscar comida. Cuida la casa en mi ausencia. What did you put in? Hungry, hungry, hungry. Here I come. There. What's that? Inappropriate stuff for you to be watching. Chinese food's flat and round with cheese and tomato sauce and a bunch of different toppings. That's called pizza. That was a good movie. And now, your feature presentation. So basically, to make a long story short, wait, what was I talking about? I have no idea. Oh, bugs. Isn't it just wonderful?
You and me and our little bunny, huh? Well, that sucks. Oh, look, Bugs. A little one's kicking. What am I gonna do? Come on, Bugs. Aren't you gonna feel? I wonder what he or she will look like. Only a month and a half to go, and I'm out of here. Looking forward to meeting you. Fue increíble y asombroso, y me hizo sentir... ¿Asustada? No. ¿Nerviosa? No. ¿Con hambre? Sí, con hambre. ¡Feliz Día de San Valentín! ¿Eh? ¿Fue una motocicleta? No, es mi estómago. Tengo hambre. También yo. ¡Guau! ¿Qué fue eso? Se oyó como un trueno. ¡Oh, no! Eso no fue un trueno. Fue mi estómago. Tengo hambre. Va a comer palomitas gigantes por semanas. ¡Oh! Eso suena como otro gusano gigante. No, solo es mi estómago. Podría comerme una palomita gigante. También yo. Igual yo. ¡Woohoo! Espero que sea difícil. Y espero que se requiera de un vuelo audaz. No, solo necesito entregar algo a mi estómago. Tengo hambre. No, princesas. Ustedes escaparon limpiamente. La libertad es suya. Y gracias por salvarnos. ¿Sabes, hermana? Toda esta fuga me ha dado un poco de hambre. Muy bien, niños. El juego ha terminado. ¡Fue muy divertido! ¡Ay! Siento mucha hambre. Entonces comeremos el picnic que trajimos. Thanks for helping me get Goofy Baby. Uh-oh. Sounds like Goofy Baby is hungry. What should we do? Oh dear, please don't cry, Goofy Baby. Hola, amiguitos. Willy, ¿tú hiciste que todo se sacudiera? Verás, mi pancita no se siente muy bien hoy. Disculpen. Creo que comí demasiada fruta. Descuida, Willy. Volveré con el agua en un instante. Tanto explorar me da calor y hambre. Espero que el Chef Goofy en acción llegue cuanto antes. ¿Qué es ese ruido? Mi pancita hace ruidos. Tengo hambre. Oh, espero que funcione. Me preocupa que Gon